The marvelous performance delivered by the children enthralled us. This is already in the present active voice. Select the active voice of the following passive voice. The marvelous performance delivered by the children enthralled us. Children delivered some performance. Enthralled. Enthrall is nothing but attracted us. Attracted. Attracted, mesmerized, fascinated. Enthralled is V2. If V2 is there, what do we require? Was there were plus V3. Are not possible. Were okay. Were okay. Are no. Answer second one or third one? And what's the difference between second and third? In the second one, were enthrall, V1 is given. V1 is not appropriate in passive voice. We require V3. We were enthralled by the marvelous performance delivered by the children. Third option is the correct answer. Correctly spelt word: acquiescence, attainment, accomplishment, and implementation. Implement, IM, PLEMENTATION, implementation. This is wrong. Accomplishment, double C is needed. This is also wrong. We require correctly spelt. Attainment, double T is needed. This is also wrong. Therefore, first option is the right answer. Acquiesce, acquiescence, agreeing silently without any protest is called acquiescence. ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పుకోవడం. Acquiescence. You ask them, where have they gone a few days ago? Convert this into reported speech. Ago becomes before. Have becomes had. Where they had gone. So, where they had gone few days before, okay. Have gone wrong. Present will become past. Present cannot be present in the next sentence. Where they had gone some days before. Is it some days or few days? Few days should be taken as it is. We should not change that particular word of few into some. You ask them where they had gone a few days ago. So answer is 1 or 4. What's the difference between 1 or 4? You ask them where they had gone a few days before, where they had gone a few days ago. So ago you cannot take. Ago should be converted into before. Therefore first option is the correct answer. I have never yet met your boss. ఇప్పటి వరకు బాస్ని అయితే కలవలేదు. మీ బాస్ని ఎలా ఉంటాడు? I have never met your boss. So how is he like? How was he? ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేనా? What is he like? Answer or how is he? See, for example, how is he means I heard your boss met with an accident. How is he now? ఎట్లా వస్తుంది? So fourth one no. Past how is. Answer 1 or 3. How is he like? For example, I have never met your boss and today I am meeting. How is he like? ఎలా ఉంటుంటాడు? లేదా what is he like? ఎలా ఉంటాడు? Both are okay, but which one is more appropriate? How is he like? Or what is he like? Answer third option. What is he like? ఎలా ఉంటాడు? That cannot be entered by force. You cannot enter a place by force. That place is called what? Immigrant. Immigrant is used for traveling. If a person who comes from another foreign country to India, it is immigrant. If a person from India goes to another foreign country, it is emigrant, EMI.
Imposter means charlatan, donga baba, donga swamiji, fake doctor, fake swamiji with the fake name, fake degrees. Charlatan, imposter. Introvert, a person who always keeps his thoughts to himself or does not want to share. ఎప్పుడు ఎవరితోని కలవాడు, ఎవరితోని అతని థాట్స్ ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోడు. అతన్ని ఇంట్రోవర్ట్ అంటాము. షై, డిఫిడెంట్. ఆపోజిట్ ఇస్ ఇంప్రెగ్నబుల్. You cannot enter a place by force. Impregnable. Do you know earlier if a palace is there, some sort of palace is there like this, surrounding the palace, for example, a palace is there, surrounding the palace, water body would be there. Do you know that? One inner gate and other outer gate would be there for every palace. Inner gate etla untundi anamata. Inner gate, one inner gate untundi. This is one inner gate, let's say, and another inko outer gate untundi. And middle lo water body ఉంటుంది అనమాట, సరౌండింగ్ ద ప్యాలెస్. అండ్ ఆ వాటర్ బాడీలో క్రొకడైల్స్ ఉంటాయి, ఉండేవి. యు నో అబౌట్ ఇట్. ఇన్ బాహుబలి వాటర్ వాజ్ దేర్ బట్ దేర్ వాజ్ నో క్రొకడైల్. బట్ ఇన్ రియాలిటీ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కింగ్స్ దట్ వాజ్ ద రియాలిటీ. ఇఫ్ యూ జంప్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు దట్ పర్టికులర్ ప్యాలెస్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ విలేజ్, యూ నీడ్ టు గో ఫ్రమ్ వన్ సింగిల్ ఎంట్రన్స్. సింగిల్ ఎంట్రన్స్ నుంచే వెళ్ళాలన్నమాట. దట్ టు డే టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. నైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టీల్ సంథింగ్, నైట్ దొంగతనం చేయాలంటే ఏంటి, యూ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద వాటర్ ఫస్ట్. వాటర్లో పడ్డావంటే క్రొకడైల్ విల్ ఈట్ యూ అవే. ఆ క్రొకడైల్ వదిలిపెడితే దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో వాల్ ఎక్కాలి, అక్కడ సోల్వ్ చేస్తుంటాం. సో దోస్ ఫోర్ట్స్ వర్ ఇంప్రెగ్నబుల్. అటువంటి కోటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంప్రెగ్నబుల్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ రెడ్ ఫోర్ట్ కానీ గోల్కొండ ఫోర్ట్ కానీ అన్నిటికీ వాటర్ బాడీ ఉండే అది ఉంటుందన్నమాట సరౌండింగ్ ద ఫోర్ట్. క్రాస్ ఫైర్ బిట్వీన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అండ్ ద మాయిస్, మేబీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మే నాట్ బి, నాట్ షూర్. హ్యాజ్ ఎ తోన్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. క్వశ్చన్ అయితే పాసిబిలిటీ అయ్యేది. హ్యాండ్ తోని కూడా స్టార్ట్ అవ్వదు. క్యూఆర్ కెనాట్ బి ద స్టార్టింగ్. Answer is 1 or 4. The alienation. Alienation means separation. The alienation of a section of tribals caught in the. The annadu noun kavali. The and not possible. The has not possible. The crossfire. So SP. Answer fourth option. The alienation of section of the tribals caught in the crossfire between security forces and the Mois. అయితే ఈ కొంతమంది ట్రైబల్స్ అడవిల్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మావోయిస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ మధ్యలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీసులకి మావోయిస్టులకి ఫైటింగ్ జరుగుతుంది, మధ్యలో బలి వీళ్ళు అవుతున్నారంట. సో క్రాస్ ఫైర్ బిట్వీన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అండ్ మావోయిస్ has allowed the Mois to tap into discontent and to retain a presence in the area. Fourth option. Our resignation has struck a blow against the company's plans for expansion. కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటుంది కానీ ఆమె రెసిగ్నేషన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, పెద్ద దెబ్బ పడింది అనమాట. స్ట్రైక్ ఎ బ్లో మీన్స్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ అగెయిన్స్ట్ సంబడీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఏ సైన్ ఆఫ్ హోప్. సైన్ ఆఫ్ హోప్ అంటే పాజిటివ్, స్ట్రక్ ఎ బ్లో నెగటివ్. నో. Quickly say something not related. To be ruined by poor management, to do something that harms something severely. Answer 3 or 4. Fourth option. It was a manifestly imperfect job of a dash a conundrum. Conundrum ante chikku mudi, kind of complex problem. It's called a conundrum. Twisted, complex situation, complex problem is called conundrum. Of dash a conundrum. So of ing is needed, all are ing's only. Decree. Decree is nothing but rule, government rule, government order. Explain is called elucidate. Figuring a conundrum, no, figuring out a conundrum. Identify. Third one not possible.
Resolving means providing a solution. So it was manifestly imperfect job of decreeing, explaining, or resolving a conundrum that has defied the most determined philosophical inquiries. Defy ante opposite. చాలా ఫిలాసఫికల్ ఎంక్వైరీస్ని అపోజ్ చేసిందనమాట. సో అటువంటి కొనండ్రమ్ని ఏం చేయడం జరిగింది? ఇంపర్ఫెక్ట్ జాబ్ ఆఫ్ డిక్రీయింగ్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆర్ రిజాల్వింగ్. ఆన్సర్ రిజాల్వింగ్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. Politics being the art of the possible, they believed that what is not ordinarily possible can be convenient ignored. 1, 2, 3, 4, 5. Convenient, ENT is adjective, ignored is V3. If you want to keep something here, it should be adverb. ఇక్కడ adjective కాకుండా adverb ఉంటే సెట్ అయ్యేది. Can be conveniently ignored. Quash is nothing but something cancel, shut down or cancel. 2, 3, 4 are synonyms of the given word. Abrogate, annul, revoke means cancel. Answer opposite is permit, giving permission, allowing something to happen. First option. Antonym అడిగాడు కాబట్టి first option is right answer. The trade union form of organization are hard to trace before late 17th century. 17th century కంటే ముందు, before 17th century, trade union kind of organization, they were difficult to trace what happened before 17th century. But during the following 100 years, means after 17th century, those 100 years, combinations as they were known to dash became widespread. So combinations, whatever the trade union were there, they were widespread, emerging among groups of handicraft workers such as tailors, carpenters and printers. Before 17th centuries, trade union kind of nobody knew what was it, whether it was there or not. After 17th century, the 100 years, combinations were there. As they were known to dash, known to they were known to is given. They were known to destructions. Trade unions were known to destructions. They were known to contemporaries. Contemporaries means living at that time only, people living at that time. People living at that time is called contemporaries. Samakalina. Do you know about bullock carts? Your grandparents knew much more about bullock carts than you know about them. Am I correct? And if you want to have complete knowledge about bullock cart, I should not ask a youngster. I should ask the old people and their contemporaries. Old people and their contemporaries means ఆ టైంలో బ్రతికిన వాళ్ళు, ఆ టైంలో జీవించిన వాళ్ళకు, that is contemporaries. Epoch is nothing but epoch is nothing but era, time, period. It should be epoch, noun, ing రాదు దీనికి. Breed అంటే produce. Breed means produce. And breed has another meaning. It is called a type. Dog lo breed ఉంటుంది కదా, Alsatian, German Shepherd, Pug, etc. సో అక్కడ కావాల్సిందేంటి? డెఫినెట్లీ నాట్ 3, 1, 2, 4లో కావాలి. ఆ ట్రేడ్ యూనియన్స్ గురించి ఏవైతే ఉన్నాయో దే వర్ నోన్ టు డాష్. ఆ ట్రేడ్ యూనియన్స్ గురించి తెలిసింది. దే వర్ నోన్ టు డిస్ట్రక్షన్స్. దే వర్ నోన్ ఫర్ డిస్ట్రక్షన్స్. దే వర్ నోన్ ఫర్ పాపులారిటీ. దే వర్ నోన్ ఫర్ యూస్ఫుల్నెస్. ఆన్సర్ 2, 4, సెకండ్ ఆప్షన్. అప్పుడున్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసేది. A newly born child is there. Does he know about corona? No. If he was alive during corona, people would know. ఆ టైంలో ఉన్న వాళ్ళకే తెలుసు కరోనా అంటే ఏంటి. Those who experience, they knew it. Like that, they were known to contemporaries.
became widespread, emerging among groups of handicrafts workers such as tailors, carpenters and printers. Their dash at this period was the result of development. Now this is the hint. ఇక్కడ దేర్ నౌన్ రావాలి, ఎటువంటి నౌన్ రావాలి అంటే సింగులర్ నౌన్. మై, హిజ్, హర్, దేర్ ఎప్పుడు నౌనే రావాలి. ఎందుకు సింగులర్ నౌన్ అంటే బికాజ్ వాజ్ ఈజ్ దేర్ డాష్ వాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దేర్ డాష్ అట్ దిస్ పీరియడ్ వాజ్, ఆ టైంలో ఏం జరిగింది. దేర్ మెటీరియలైజేషన్ ఓకే, అపియరెన్సెస్ ప్లూరల్ రాంగ్, స్టాపేజ్ ఎమర్జెన్స్. ఆ టైంలో మెటీరియలైజేషన్ ఉండిందా 17th century టైంలో? స్టాపేజ్ ఆర్ ఎమర్జెన్స్. ఎమర్జెన్స్ అంటే కమింగ్ అవుట్, బయటపడడం, దిక్నా. సో 3 or 4, fourth option. The emergence at this period was the result of development of manufacturing and commerce. ఆ టైంలోనే ఎందుకు బయటపడింది? Why trade unions were emerged at that time only? Earlier it was not possible. Why? The reason is it was at this period development and manufacturing and commerce was happening on a dash basis. ఇది జరుగుతుండే అనమాట, manufacturing and commerce on a dash basis. What kind of basis? On a capitalist basis, communist basis. Are we talking about any communist? No. A అన్నాడు, A investors basis grammatically wrong. Answer a capitalist basis or liberalized basis. లిబరల్ అంటే తెలుసా? నాట్ పార్షియల్, నాట్ పార్షియల్, నాట్ పార్షియాలిటీ షోయింగ్ ఇస్ కాల్డ్ లిబరల్. సో ఆన్సర్ 1 or 4. ఎప్పుడు ట్రేడ్ యూనియన్స్ వస్తాయి? వెన్ డు ట్రేడ్ యూనియన్స్ కమ్ అవుట్? whenever they feel that bosses or owners of the company are cheating their labor. Suppose a person is there working a lot but getting less payment. Bosses are minting a lot of money, they are earning but they are not paying us. అప్పుడు ట్రేడ్ యూనియన్ మనం అందరం కలిసి ఫైట్ చేద్దామని వస్తుంది. అది ఎటువంటి పీరియడ్ అంటే క్యాపిటలిస్ట్ పీరియడ్. ఆ టైంలోనే రావడం జరిగింది క్యాపిటలిస్ట్ బేసిస్ మీద. క్యాపిటలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ పుట్ ద క్యాపిటల్ అండ్ ఇట్ వాంట్స్ టు మేక్ మోర్ మనీ, గివింగ్ వెరీ లిటిల్ మనీ టు ద ఎంప్లాయీస్. The number of handicraft workers within the economy was expanding. అయితే number of handicrafts within the economy expand అవుతుంది. Yet for such workers the prospect of making the dash, అన్నాడు, the prospect of making the dash from to అన్నాడు. అదేంటి? స్టాగ్నేషన్ అంటే నాట్ మూవింగ్. ఎక్కడైతే వాటర్ ఆగిపోతాయి, if the water stops in one place, it is called stagnation. మనం కూడా గ్రో కాకుండా ఇంప్రూవ్ అవ్వకుండా ఉంటే అది కూడా స్టాగ్నేషన్ అంటాం, మెంటల్ స్టాగ్నేషన్. నో గ్రోత్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్. డే 1 ఎలా ఉన్నానో హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉన్నాను సార్. స్టాగ్నేషన్, నో మూమెంట్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్. ఫ్లక్స్, కంటిన్యూస్ చేంజ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్. ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ద ప్రైజ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ అ ఫ్లక్స్. ఎప్పుడు ఒకటి ఉండదు అనమాట, చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ద ట్రాన్సిషన్ అంటే చేంజ్, మార్పు. ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ జర్నీమెన్ టు మాస్టర్. ఓకే. కంక్లూషన్, టేక్ థర్డ్ ఆప్షన్. జర్నీ చేసే మ్యాన్ నుంచి మాస్టర్ దాకా జరిగిందనమాట ఆ ట్రాన్సిషన్. మాస్టర్ వాజ్ డాష్. అదేదైతే జర్నీ ఉందో, అదేదైతే ట్రాన్సిషన్ ఉందో, జర్నీ మేనేజ్ మాస్టర్ వాజ్ డాష్. మోడరేటింగ్, మీడియం. వాజ్ తర్వాత V1 తీసుకోము. ఫ్లేర్, పబ్జీ ప్లేయర్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? ఫ్లేర్ గన్. ఫ్లేర్ అంటే ఫైర్ లాంటివి వచ్చే గన్నుని మనం ఫ్లేర్ అంటాం. ఫ్లేర్ అప్ అంటే కూడా నిప్పండించడం. V1 గ్రామటికలీ రాంగ్. V1 గ్రామటికలీ రాంగ్. ING ఓకే. ఆన్సర్ 1 or 4. వాజ్ అన్నాడు కాబట్టి ING, నాట్ V1. సో వాజ్ మోడరేటింగ్, వాజ్ డిమినిషింగ్. అంటే జర్నీ చేసే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ జాయిన్ యాజ్ లెట్స్ సే కానిస్టేబుల్ అనుకోండి. ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ అనుకోండి. కానిస్టేబుల్ జాయిన్ అయ్యి తర్వాత స్లోగా యూ విల్ బికమ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్, ASI, SI. ఇది జర్నీ అనమాట. అయితే ఈ జర్నీ ఏదైతే ఉందో, జర్నీ మ్యాన్ నుంచి, కామన్ మ్యాన్ నుంచి మాస్టర్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, ఇది ఏమవుతుంది? మోడరేట్ అవుతుందా, డిమినిషింగ్ అంటే రెడ్యూస్ అవుతుందా? ఇట్ వాజ్ డిమినిషింగ్. అది తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టే
people started fighting against the authority? Answer 4. Diminishing both the rising demand for the labor and their emerging status as permanent employees were essential elements in the real development of labor. I shall not have spoken the truth. The truth. See, I ki V ki matram shall వాడుకోవచ్చు. Truth ki shall ఉండకూడదు, will వాడాలి. So the truth will not, passive voice kada, have been spoken ఉండాలి. Will తర్వాత has రాదు. The truth will not have been, yes. Truth will not have spoken, been కావాలి, ఎందుకంటే have V3 కదా. The truth would రాదు. Answer is second option. The truth will not have been spoken by him. The collector has not yet relinquished his charge. అతని చార్జ్ ఇంకా ఏం చేయలేదు. రిలంక్విష్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిలంక్విష్? రిలంక్విష్, గివ్ అప్. అన్ని సినోనిమ్సే, ఏది నియరెస్ట్ వర్డ్ చెప్పండి. అన్ని సినోనిమ్సే. రిలంక్విష్ అంటే గివ్ అప్ కానీ, లీవ్ కానీ, అబ్డికేట్ కానీ, రినౌన్స్. మెటీరియల్ పొజిషన్స్ వదిలిపెట్టే దాన్ని రినౌన్స్ అంటాము. మెటీరియల్స్, ఆబ్జెక్ట్స్. క్యాన్ యూ రినౌన్స్ యువర్ సెల్ ఫోన్? క్యాన్ యూ రినౌన్స్ యువర్ ల్యాప్టాప్? మెటీరియల్ వస్తువులకి వదిలిపెడుతున్నారు అంటే రినౌన్స్ అంటాం. అబ్డికేట్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవడం. Do you abdicate responsibilities? For example, in your room, do you sweep your own room? మీ రూమ్లో స్వీప్ మీరు చేస్తారా? ప్లస్ సర్వెంట్ మేడా? సర్వెంట్ మేడ్, వెరీ గుడ్. యూ క్లీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీ టైమ్ యువర్ రూమ్మేట్ ఈజ్ మిస్సింగ్, క్లీన్ చేయమంటే ఏదో రీజన్ చెప్పేసి ఫోన్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఎవ్రీ టైమ్ హీ వాజ్ అబ్డికేటింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్వీపింగ్ ద రూమ్. ఎవ్రీ డే యు ఆర్ డూయింగ్. వాట్ వాజ్ ద ఎర్లియర్ అగ్రిమెంట్? వన్ డే యూ షుడ్ డూ, అనదర్ డే అదర్ ఫెలో షుడ్ డూ. బట్ ఇట్లా కాకుండా ఎవ్రీడే మీకే పడుతుంది. అతను ఏం చేస్తున్నాడు? తప్పించుకుంటున్నాడు. కామ్ చోర్ అంటాం హిందీలో. అబ్డికేటింగ్, లీవింగ్. లీవే. గివ్ అప్, స్టాప్ సంథింగ్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్. జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ఆపేదాన్ని గివ్ అప్ అంటాము. ఆన్సర్ 1 or 3. కలెక్టర్ హాజ్ నాట్ యెట్ గివెన్ అప్ హిజ్ చార్జ్. ఇంకా వదిలిపెట్టలేదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ లేకపోతే థర్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్. అలీజియన్స్, అక్యూములేట్, అసాసినేషన్, అథ్లెటిక్. అసాసినేషన్ డబల్-ఎస్ రావాలి సెకండ్ స్పాట్లో. డబల్-ఎస్. వాట్ ఈజ్ అసాసినేషన్? పొలిటికల్ కిల్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ అసాసినేషన్. పొలిటికల్ మర్డర్ని అసాసినేషన్ అంటాం, పొలిటికల్ రీజన్స్ కోసం. రాజ్ టోల్డ్, వేర్ డిడ్ యూ గో? పాస్ట్ సింపుల్. పాస్ట్ సింపుల్ విల్ బికమ్ డైరెక్ట్. ఇండైరెక్ట్లో పాస్ట్ సింపుల్ డైరెక్ట్లో ఉంటే, ఇండైరెక్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ హ్యాడ్ గాన్ ఉండాలి, అంతే కదా. ఐ హ్యాస్ గ్రామటికలీ రాంగ్, ఏ టెన్స్లో కూడా సెట్ అవ్వదు. ఎంక్వైరింగ్, నో, ఆల్రెడీ సెడ్ పాస్ట్ కదా. ఆస్డ్ మీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ బీన్, వెంట్. బీన్ వెంట్ గ్రామటికలీ రాంగ్. ఈ ఆస్డ్ మీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్, ఎస్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. మేక్ షూర్ ద చిల్డ్రన్ విల్ బి బ్యాక్ బై ఈవినింగ్. Children are going to be. Children is grammatically wrong. Children are back by evening. Answer. Future is not needed. Though future time by evening వరకు వచ్చేటట్టు చూడండి అన్నా కానీ ఇక్కడ మేక్ షూర్ అనే డైరెక్ట్ కమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో సింప్లీ టేక్ ప్రెజెంట్, ఆర్ బ్యాక్. మేక్ షూర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ బ్యాక్ బై ఈవినింగ్. మేక్ షూర్ యూ గెట్ ద జాబ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. You get the job by the end of this year. The doctor who straightens teeth. Did anybody go to dentist? Teeth gap adi set cheyadam, aa straight chese doctor name antam. Chiropodist, orthodontist, endodontist, orthopedician. Orthopedician avtara? Ortho means bones, joints అని చెప్పుకోవచ్చు. Chiropodist is nothing but feet related diseases. Answer 2 కానీ 3 కానీ. Don't, dent, same meaning, teeth related. అందులో బెస్ట్ ఏంటి? ఎండోడాంటిస్ట్ అంటే ఇన్నర్ టీత్, ఎస్పెషలీ రూట్ కెనాల్ చేస్తారు తెలుసా.
ఒక టీత్ని తీసేసి అది సరిగ్గా లేకపోతే తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఒక క్యాప్ వేస్తారు కట్ చేసి. దాన్ని ఎండోడాంటిస్ట్ అంటే ఇన్నర్గా వెళ్ళి చేసేదాన్ని. ఎండో మీన్స్ ఇన్నర్, ఎపి మీన్స్ అవుటర్. ఆన్సర్ ఆర్థోడాంటిస్ట్. ఆర్థోడాంటిస్ట్ అంటే ఈ గ్యాప్స్ సెట్ చేయడం కానీ లేదా జాస్కి గ్యాప్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే చేసేదాన్ని ఆర్థోడాంటిస్ట్ అంట. With a daily mean temperature ranging from 2.1 to 8.2 Celsius, but తోని స్టార్ట్ అవ్వదు, బీ కెనాట్ బీ ద బిగినర్. ఫిల్డ్ విత్ గ్లేషియర్స్. వాట్ ఫిల్డ్ విత్ గ్లేషియర్స్? గ్లేషియర్స్తో నిండి ఉంది. ఏది? వీ డోంట్ నో. దట్ ఆల్సో కెనాట్ బి ద ఫస్ట్ వన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఫర్ హ్యూమన్ ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్. వాట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ చాయిస్? వీ డోంట్ నో. ద Kerguelen Island is a group of wind-swept Indian Ocean islands filled with. Can I pair easy? Those islands filled with the glaciers, mountains and vast plains of tussock grasses and mosses. But the islands are a haven for seals. Can I pair EC? ECA na, not B na. ECA. Then take first option, ECADB. Early bird. Recently we discussed this. To take desperate actions. Person who gets up early in the morning, starts work earlier than others. Mechanic, especially auto mechanic, do something to make an operation run smoothly. A person who gets up early in the morning or a person who does something very early, he is called early bird. How many of you are early birds? Wake up early. A dash స్టేట్ ఆఫ్ వార్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్. ఆ రెండు కంట్రీస్ మధ్యలో ఒక రకమైన వార్ లాంటిది రన్ అవుతుంది. అథెంటిక్ అండ్ జెన్యూన్ స్టేట్ ఆఫ్ వార్, ఎసెన్షియల్ ఖచ్చితమైన నెసరీ స్టేట్ ఆఫ్ వార్, యాక్చువల్ స్టేట్ ఆఫ్ వార్, వర్చువల్ స్టేట్ ఆఫ్ వార్. ఆన్సర్ ఈజ్ వర్చువల్. ఆల్మోస్ట్ వార్ లాంటిది రన్ అవుతుంది. బోత్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫైటింగ్, ఆల్మోస్ట్ వార్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. బోత్ ఆర్ ఫైటింగ్, ఆల్మోస్ట్ వర్చువల్ బ్రేకప్. Grammatical error. Which sentence contains grammatical error? The teacher punished the boy for his disobedience. Punished enduku for his disobedience. ENC noun correct only. In spite of his illness, he come to work. He come to work is absolutely wrong because grammatically present aithe comes, past aithe he came. Ela undali. So error is in the second one. I have no advice that I can offer you. Okay, many people want to buy cars. Second option contains grammatically wrong sentence, wrong phrase. That's all for now. Thank you for your participation.